nagaa maatuun Abdi Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 12 boqonnaa lammaffaa kutaa afuraffaa waa'ee rotational motion 2.2 waa'ee sochii martoo qabadde isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Kanaafuu isinis chaanaalichaaf keessummaa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas viidiyoon hojjetame battaluu hojjetame akkasiin dhaqqabuuf mallattoo yaadachiisaa yookiin notification batanii banachuu hin dagatinaa. maatii yoo taatan immoo viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa isin jecha amma kallattumaan gara qabii keenyatti dabarra. Garuu caalmatti deeggaruu barbaadan yommuu viidiyoo kana ilaaltan VPN banachuu hin dagatinaa. Haa jalqabnu. Rotational motion. First of all, what is rotational motion? Rotational motion kan jennuun sochii akkamiiti jalqaba irratti. Rotational motion is the motion of a body in which all of its particle move in circular motion with a common angular velocity about a fixed axis. Sochii wanti tokko yookiin immoo sochii qaama tokko ta'ee kan partikaloonni qaama sanaa hundi isaanii ariitii qofaa wal fakkaataadhaan siiqqee tokkorra naanna'anidha jechuudha. Ariitii qofaa wal fakkaataadhaan siiqqee tokkorra naanna'anidha jechuudha. Okay, fakkeenyaaf amma giirooskooppii kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Giirooskooppiin kun axis of rotation isa kanadha jechuudha. Axis of rotation isaa yookiin immoo tuqaan irra naanna'u isa kanadha jechuudha. So yommuu naannessinu bifa kanaan axis sanarra naanna'a jechuudha. Egaa isa kanaan rotational motion jennaani jechuudha. Examples of rotational motions are rotation of earth about its axis. Sochii lafti siiqqee ishirra taasiftu jechuudha. Kan guyyaaf halkan uumu sana jechuudha. Sochiin isheen aduutti naannoftu maal jettanii barattanii kutaa 11tti circular motion jettanii barattanii jechuudha. Sochii aduun sochii lafti orbit isheerra aduutti naannoftu circular motion yommuu ta'u, sochii lafti siiqqee isheerra sa'aatii 24 keessatti ofirra naannoftu rotational motion ta'a jechuudha. The other is the rotation of the flywheel of a swing machine. Wheelie machine uffata hodhuu isa naanna'u sana jechuudha. Rotation of ceiling fan. Ventileetoroonni garagaraa kan baatii mana irratti hidhaman maal ta'u jechuudha ni naanna'u. Ofirra naanna'uun isaanii sun maal ta'a? Rotational motion ta'a jechuudha. Rotation of wheels of a car and etc. Gommaawwan konkolaataa garagaraa yommuu ofirra naanna'an sochii maalii gaggeessu? Sochii martoo yookiin immoo rotational motion kan jennuun kana gaggeessu jechuudha. The rotation of an object about a fixed point can be of two directions. Egaa kallattiin sochii daandii martoo kuni kallattii lama ta'uu danda'a. The first one is clockwise. Kallattii sochii sa'aatii. Sa'aatiin garamitti lakkoofti? Sa'aatii dhaaba mana irratti godhamu jechuudha. Baay'een isaa kallattii kanatti naanna'a miti. Clockwise direction kan jennu isa kanadha jechuudha. The other one is anti-clockwise direction or counter-clockwise direction. Kallattiin inni biraa kallattii faallaa sochii sa'aatii. Sochii garamitti taasifamu? Sochii gara kanatti taasifamu. Sochii kallattii faallaa sochii sa'aatii jennaan jechuudha. Kanaafuu sochiin martoo kamiyyuu kallattiiwwan kana lamaan qabaata jechuudha. Clockwise direction and counter-clockwise direction. Circular motion is not rotational motion. Wanti isin asitti adda baaftanii qabachuu qabdan circular motion rotational motion miti jechuudha. But what is the difference between them? Maal inni garaagarummaan isaan gidduu jiru? Circular motion is the motion of an object that moves along the circumference of a circle. Circular motion kan jennuun yookiin immoo sochii daandii marfataa kan jennuun yommuu qaamni tokko naannawa geengoo tokkorra deemu jechuudha. Qaamni tokko yommuu naannawa geengoo tokkorra fiixee geengoo tokkorra yommuu marfatu circular motion jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf yommuu konkolaataan adda babayii naanna'u jennee kaasneerra jechuudha. Yommuu pilaanetoonni aduutti marsan jennee kaasneerra jechuudha. But rotational motion kan nuyi waa'ee isaa dubbachaa jirru immoo it occurs when an object spins around an axis that passes through the object itself. Rotational motion immoo yommuu qaamni tokko siiqqee isa keessa uree darbu. Fakkeenyaaf lafti siiqqee ishee irra yommuu jennu keessa ishee maaltu jira jechuudha? Siiqqee yookiin immoo aksisii ishee qabate jiru wayii jira jechuudha. Isarra maal taati jechuudha? Naannofti jechuudha. So this is the big difference between them. Egaa qaamonni kuni egaa definitionii rotational motion yommuu kenninu is the rotation of a rigid body along its axis jennee hiikne jechuudha. Rigid body yookiin immoo qaama jajjabaataa kan jennuun and also we can say it extended
body jechuun ni dandeenya is a body with perfectly defined and unchanging shape. That is, no matter how the body moves, the distance between any two particles within the body remains constant. Rigid body kan jennuun yookiin immoo qaama jajjaboo kan jennuun qaamni hamma barbaade haa socho'u kan sheepiin isaa hin jijjiiramne. Akkasumas walirraa fageenyi paartikiloota qaama sanii kan gonkumaa hin jijjiiramne yookiin immoo dhaabbataa kan ta'u. Wantoonni jajjaboon qaamni haa socho'u haa dhiisu iddooma isaanii turuu jechuudha. Yoo qaamni socho'u wajjumaan socho'u. Kanaafuu walirraa fageenyi paartikiloota qaama sanaa waluma qixxeetaa akkasumas sheepiin yookiin immoo bocni wanta sanaallee kan hin jijjiiramneen maal jennaan jechuudha? Rigid body jennaan jechuudha. Egaa waa'ee rigid body erga ilaalleen booda kinemaatiksota rotational motion muraasa isaanii ilaalla jechuudha. Translational yookiin immoo linear motion keessatti maal ilaalleerra kinemaatiksota kanneen akka displacement, velocity, acceleration ilaallee jira jechuudha. So rotational motionifis isaan kana hunda ni ilaalla jechuudha. Isaan keessaa inni dura angular displacement jennaani jechuudha. Angular displacement jennaan. Egaa angular displacement define gochuudhaaf consider the disk rotates about a fixed axis perpendicular to the plane. Diskii aaksisii irra bifa kanaan naannoo tokko fudhadhaa isiniin jedha jechuudha. A small element of the disk modeled as particle B. Egaa partikilii tokko jechuudha. Tuqaan kun amma P jennee bakka kan buusne partikilii tokko jechuudha. At a fixed distance R. Aaksisii irraa raadiyeesii yookiin immoo fageenya R jedhamu kana yoo qabaate and rotates about O in circle of radius are shown below. Egaa bifa armaan gadii kanaan yoo naanna'e angular displacement kan jedhamu kun eenyu akka ta'e baruuf deemna jechuudha. As the particle moves along the circle from the reference line, which is at an angle theta equal to 0, it moves through an arc of length s. Egaa iddoo theta is equal to 0 kan jennuun sarara kana jechuudha. Amma sararri nuyi reference fudhanne sararri tokko jira jechuudha. Sararichi eenyudha? Kun sarara isa kana jechuudha. Sarara kana reference fudhanne iddoo kanatti thetaan yookiin immoo kofni kun kofa kana ilaalaa jirra. Kofni kun duwwaa ta'a jechuudha. Adaduma partikiliin piin kun akkas ture yaada. Iddoo kana tureet yemmuu naannee iddoo kana dhufu maal deema jechuudha? Golboo S yookiin immoo arc length S jedhu kana ni deema. The arc length S is related to the angle theta through the relationship S equals to radius times angle. Arc length maaliif wal qixa ta'a jechuudha? S equals to R theta ta'a jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan angular displacement keessa maal ta'a jechuudha? Arc length divided by radius ta'a jechuudha. Egaa kofni kun yoo maaliin safaramedha? Kofni kun radiyaanidhaan kan safaramu yoo ta'edha jechuudha. Maaliif formulaan kun akkana ta'e kan jedhu ni dhufna itti ilaalla. Kofni kun garuu maaliin yommuu safaramudha? Radiyaanidhaan yommuu safaramudha jechuudha. Because the disk is a rigid object, rigidiin yookiin immoo diskiin keenya qaama jajjaboo yookiin immoo wal qabataa waan ta'eef as the particle moves through the angle theta from the reference line, every other particle on the object rotates through the same angle. Diskiin maalidha jennee dare? Wanta jajjaboodha yookiin immoo wanta wal qabataadha jechuudha. Kanaafuu yoo partikiliin piin iddoo kanaa ka'ee hamma iddoo kanaatti socho'e partikiloonni diskii kanaa hundi isaaniitu kofuma hamma kanaa socho'u yookiin immoo arc length hammuma partikiliin P socho'u maaliif wal qabatee jira waan ta'eef jechuudha. Sochiin iddoo tokko irratti yookiin immoo sochiin point P irratti yookiin particle P irratti uumamu iddoo hundattuu wal fakkaataa waan ta'uuf jechuudha. Therefore, we can associate the angle theta with the entire rigid objects as well as within an individual particle. Kanaafuu theta sochii waliigalaa qaama jabaataa kanaa akkasumas immoo partikilii tokkoof illee walitti firoomsuu yookiin immoo lamaan isaaniitiifuu ni hojjeta jechuudha. Partikiliin illee thetaadhuma deema akkasuma qaamni guutuun kun illee yeroo isaan keessatti angular displacement theta kan jennuun kana uwwisa yookiin immoo deemuu danda'a jechuudha. Egaa theta kan jennuun kun yookiin immoo angular displacement kan jennuun kun it is measured in radians. Egaa akkuma jalqaba dubbadde thetaan kun radiyaanidhaan yookiin immoo yuunitiin isaa radiyaanidha jechuudha. Egaa radiyaan kan jennuun 1 radian is equals to around 57.3 degree dha jechuudha. 57.3 degree kan ta'udha jechuudha.
A radian is a measure of an angle where the arc length is equal to the radius of r of the circle. Egaa radian kan jennuun kuni waan raad jechuun yommuu kam uumama jechuudha. Yommuu raadiyeesiin asii argitan kuni raadiyeesiin sarkilii kanaa kampii kanaa ilaalaa raadiyeesiin asitti isin argitan kunii fi arc lengthiin isin asii argitan kuni wal qixa ta'u waan raadii ta'a jechuudha koofni. Maalan jedhee yommuu raadiyeesiin sarkilii fi golboon sarkilii tokko golboon kofa tokko uwwise wal qixa ta'u kana jechuun SVR'n yommuu wal qixa ta'an koofni iddoo kanatti uumamu waan raadii ta'a jechuudha. Waan raadii ta'a jechuudha. Kanaafuu theta akkam ta'a jechuudha. Theta equals to S over R jenne miti iddoo kanatti S over R. So yeroo kam jechuudha yeroo isaan wal qixa ta'an jenne jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf tokko tokko osoo ta'anii lamaan isaanii tokko yeroo tokko theetaan keenya waan raadii ta'a jechuudha. So waan raadiin defined kan ta'u yommuu golboon kofa tokko uwwisee fi raadiyeesiin geengoo sana wal qixa ta'an koofni uumamu waan reediyaan jennaani jechuudha. Reediyaaniin isa kana diigriitti immoo naannoo 57.3 ta'a isiniin jedheera jechuudha. As a particle in our disk travels from position A to position B in a time interval change of t, as in the following figure, the reference line fixed to the object sweeps out an angle change of theta. Egaa yommuu paartikiliin tuqaa arraa tuqaa A jechuun iddoo kamii kennu iddoo kana paartikiliin piin kun as ture jenna. Tuqaa kanarraa yommuu naannee dhufee iddoo kana ga'u sa'aatiin itti fudhatu change of t ta'a jechuudha. Final t initial. T initial 0 irraa hookaane change of t qabannu yookiin immoo t qabanna jechuudha. Yeroo kanatti koofni qaamni kun deemu fakkeenyaaf jalqaba initial angular displacement keenya ishee kana yoo taate finaalin immoo iddoo kun ture guutummaa isaa safarraa jechuudha. Isa guddicha kana ta'a jechuudha. Inni guddaan kun immoo maal ta'a jechuudha? Theta finaalii ta'a jechuudha. So change of theta kofa ishee kana qofa taati jechuudha. Change of theta kofa ishee iddoo kana jirtu qofa taati jechuudha. Akkamitti argamti? Kofa guddicha kana final theta minus initial theta dhaan kan argamu ta'a jechuudha. This quantity change of theta is defined as the angular displacement of the rigid body. Egaa angular displacement kan jennuun isa kanadha jechuudha. Qaxxaamura kofaa kan jennuun isa kanadha jechuudha. Eessaa ka'e jenne wanti kun jalqaba iddoo kana ture. Kofni nuyi jalqaba inni iddoo isaarraa qabu isa kana ture. Inni jijjiiramaan kun isa guddaarraa ishee xiqqoo dhisnee isheen magariisaan nu hafte kun kofni iddoo kanaa kun angular displacement of the rigid object jennee waamna jechuudha. So change of theta is equals to theta final minus initial theta or initial angular displacement. Because rotational motion involves studying circular paths rather than using methods to describe the angular displacement of an object, physicists use radians, degrees or revolutions. Egaa rotational motion keessatti sochiin maal hordofa jechuudha? Daandii naannawaa hordofa yookiin immoo daandii geengawaa hordofa jechuudha. Kanaafuu angular displacement kan ibsamu eenyudhaan jechuudha? Unity qofaatiin jechuudha. Radianii, degree akkasumas immoo naannawaa yookiin immoo revolutioniidhaan kan ibsamu ta'a jechuudha. An angle of 1 radian is approximately 57.3 degrees. Egaa kofa raadiyaanii tokko jechuun isinitti meera 57.3 degree kan ta'udha jechuudha. A radian is convenient because it naturally expresses angles in terms of pi, since when the complete turn of a circle 360 degrees equals 2 pi radians. Egaa radianiin angular displacement akkasumas immoo rotational motion filatamaa kan ta'uuf maaliif jechuudha? Kofa paayidhaan ibsuu waan danda'uuf jechuudha. Fakkeenyaaf 2 pi radian jechuun 360 degree ta'a jechuudha. 360 degree jechuun immoo revolutionii tokko yookiin immoo marsaa guutuu tokko akka ta'e ni beektu jechuudha. One revolution is equals to 2 pi rad, which is 360 degree ta'a jechuudha. Sababa kanaaf filannaa jechuudha. Egaa raadiin tokko kofa hammamiitii arc length fi raadiyeesii geengoo wajjin akkamitti akka wal qabatu isinitti himee ture jechuudha. Kofni raadiin tokko kan uumamu yommuu raadiyeesiin geengoo fi
golboon qofa sana uwwise wal qixa ta'anidha waan raadi kan jennuun jechuudha. Kanarraa kaaneeti relationship isaanillee kan fidanne jechuudha. The other is angular velocity. Egaa angular velocity yookiin immoo ariitii qofaa kan jennuun kun immoo Greek letter omega dhaan bakka bu'a jechuudha. Lower case omega dhaan kan bakka buufannudha. The equation of how fast an object is rotating can be answered by using the concept of angular velocity. Gaafiin qaamni sochii martoo gaggeessaa jiru tokko hammam saffisa jedhu maaliin deebi'a jechuudha? Angular velocity dhaan kan deebifnu ta'a jechuudha. So, this angular velocity describes how fast an object that rotates along a fixed axis. It measures the rate of change of angular displacement over time. Angular velocity kan jennuun kuni maal ibsa jechuudha ree? Qaamni siiqqee isaarra siiqqee dhaabbataa ta'e tokko kan isaarra naanna'aa jiru wayii hammam saffisaa gaafi jedhu nu deebisa yookiin immoo ibsisaa jechuudha. It measures the rate of change of angular displacement over time. Reetii jijjiirama qaxxaamura qofaa yeroo nuu kenname keessatti kan ittiin safarru angular velocity jennaan jechuudha. It is analogous to linear velocity. Akkuma linear velocity is rate of change of linear displacement over time ta'e inni kunis akkasuma jechuudha. The same is true here as it is wanti haaraan hin jiru jechuudha. The rate at which this angular displacement occurs can vary. Ratein angular displacement itti uumamu kuni adda addummaa qabaachuu danda'a jechuudha. If the disk spins rapidly, this displacement can occur in a short time interval. Yoo diskiin yookiin immoo qaamni socho'aa jiru suni saffisaan kan socho'u ta'e displacementiin yeroo gabaabduu keessatti uumamaa jechuudha. Yeroo gabaabduu keessatti golboo guddaa yookiin immoo qofa guddaa deemuu danda'a jechuudha qaamni tokko. And if it rotates slowly, this displacement occurs in longer time interval. Yoo qaamni kun immoo suuta naanna'e displacement yookiin immoo angular displacement kun yeroo dheeraa fudhata jechuudha. Yeroo dheeraa fudhata jechuudha. These different rotation rates can be quantified by defining the average angular velocity that can be represented as omega Av at the ratio of the angular displacement change of theta of a disk to the time interval change of time during which the displacement occurs. So, wanti tokko kaagaa yommuu socho'u translational motion keessattis yommuu ilaalle wanti tokko yeroo hunda ariitii wal fakkaataatiin hin deemu jechuudha. Kanaafuu maaliin ibsina? Ariitii giddu galeessitan ibsina jechuudha. Keezii rotational motion keessattis maaliin ibsina jechuudha? Average angular velocity ibsina jechuudha. So, average angular velocity is final angular displacement minus initial angular displacement over final time minus initial time, which means change of theta over change of theta ibsina bifa kanaan ibsina jechuudha. Egaa unitiin angular velocity keessanii akkuma asirraa ilaaltan radians per second dha jechuudha. Unitii waaltawaan yeroo baay'ee nuyi itti fayyadamnu maal ta'a jechuudha? Radians per second ta'a jechuudha. So average angular velocity keessan change of theta over change of the sababa ta'eef jechuudha. The other is angular acceleration. Amma immoo guula qofaa ilaalla jechuudha. Angular acceleration is the rate at which an object's angular velocity changes over time. Egaa akkuma definition acceleration irraa beektan angular acceleration yookiin immoo guula qofaa kan jennuun kuni reetii ariitiin qofaa yeroo nu kenname keessatti ittiin jijjiiramuuti jechuudha. Reetiin jijjiirama ariitii qofaa guula qofaa ta'a jechuudha. It tells you how quickly an object speeds up or slows down its rotation. Maal nutti hima jechuudha kun immoo qaamni tokko speedii isaa hammamiin dabale yookiin immoo hammamiin hir'ise kan jedhu nutti hima jechuudha. Speediin isaa hin dabale moo yeroo nu kenname keessatti hin hir'ate kan jedhu nu ibsa jechuudha. Angular velocity'n immoo qofa hammamii deeme yookiin immoo golboo hammamii deeme kan jedhu nu ibsa jechuudha. So, the average angular acceleration that is represented by alpha average of a rotating rigid object is defined as the ratio of the change in the angular speed, which is change of omega, to the time interval, which is delta t, during which the change in the angular speed occurs. Average angular acceleration in kuni
Maaliin bakka buufna jechuudha? Alfaadhaan bakka buufna jechuudha. Maal ta'a? Reeshoo jijjiirama saffisa kofaa yookiin immoo ariitii kofaa akkasumas jijjiirama yeroo nuu kennameetiin kan argamudha jechuudha. Kana jechuun symbolically alpha will be initial final omega minus initial omega over t final minus t initial, which means delta omega over delta t ta'a jechuudha. Jijjiirama ariitii jala jijjiirama yeroo jechuudha garaagarummaan qabu linear motion dhaan yookiin immoo expressionii lineariitiin homaa garaagarummaa hin qabu jechuudha. Iddoo kanatti angular acceleration has units of radians per second squared. Unitiin waaltawaa angular acceleration immoo maal ta'a jechuudha? Radians per second squared ta'a jechuudha. The other is direction of angular velocity and angular acceleration. Kallattii ariitii kofaa fi guula kofaa akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha kutaa kana keessatti. Angular velocity and angular accelerations are vectors. So we must include magnitude and direction. Egaa angular velocity fi angular acceleration yookiin immoo guulli kofaa fi ariitiin kofaa lamaan isaanii kalqabeedha jechuudha. Kanaafuu kalqabeen immoo magnitudes ni qaba, kallattii illee ni qaba jechuudha. So lamaan isaaniitiin ibsuu qabna waan ta'eef akkamitti kallattii isaanii akka barbaannu ilaallaa jechuudha. For rotation about a fixed axis, direction that uniquely specifies the rotational motion is the direction along the axis of rotation. Sochii martoo siiqqee murtaawaa tokko irra jiruuf kallattiin addatti waa'ee sochii daandii martoo kanaa nu ibsu kallattii isa kamidha jechuudha? Along the axis of rotation. Kallattii maaliiti jechuudha? Kallattii siiqqee wantoon keenya irra naanna'u jechuudha. Kanaafuu kallattiin siiqqee wantoo keenya kallattiin siiqqee wantoo kallattii angular velocity fi angular acceleration beekuu keessatti gahee guddaa nuuf qabaata jechuudha. Akkamitti akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Therefore the directions of omega, which means angular velocity, and alpha angular acceleration are along this axis. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma nama dubbadde kallattiin guula kofaa fi ariitii kofaa maalirra ta'a jechuudha? Aaksii keenya yookiin immoo siiqqee wanta naanna'urra kan ta'u ta'a jechuudha. To illustrate this convention, it is convenient to use the right hand rule demonstrated in the following figure. When the four fingers of the right hand are wrapped in the direction of rotation, the extended right thumb points in the direction of omega or angular velocity. Kuma nama dubbachaa ture yommuu kun ammala wantoon akkamitti naanna'a? Clockwise dha kun jechuudha. Wanta clockwise naanna'uuf jechuudha. Kallattii sochii sa'aatiitiin bifa kanaan wanta naanna'u jechuudha. Bifa kanaan wanta naanna'uuf bifa kanaan yoo qabattan kallattiin wanti itti naanna'u gara miti? Gara kanatti. Kanaafuu qubni keessan inni guddaan gara maalitti agarsiisa? Kallattii ariitii kofaa. Kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu egaa cross product vector sirriitti gochuu dandeessu jechuudha. Keessattuu kutaawwan darban keessatti yoo yaadattan fakkeenyaaf humna dirreen tokko chaarjii tokko irratti dalageesse, dirreen magneetii tokko chaarjii tokko irratti dalageesse beekuu yoo barbaaddan sadan isaanii humnis dirreen magneetitis velocitiin yookiin immoo ariitiin chaarjiitis maal ta'u? Perpendicular waliif ta'u jechuudha. Kanaafuu kunis sadan isaanii perpendicular waliif ta'uu qabu waan ta'eef isa sanarraa dhufe jechuudha. Ammaaf sadarkaa kanaaf isin kanaan yoo qabattan baay'ee gaariidha jechuudha. Kallattiin angular velocity keessanii kallattii quba keessan guddichaatiin akka ta'u kallattiin sochii quba keessan afraniin ibsama jechuudha. Acceleration akkam ta'a? The direction of alpha or angular acceleration follows from its definition alpha equals to delta t over delta omega over delta t. Egaa definitionii alpha keenya sila ilaallee jirra yookiin immoo angular acceleration keenya sila ilaallee jirra jechuudha. It is in the same direction as omega if the angular speed is increasing in time. Kallattiin guula lama ta'uu danda'a jechuudha. Yoo angular speedin yookiin immoo saffisni kofaa yookiin ariitiin kofaa yoo dabalaa deeme kallattiin guula kofaa kallattii ariitii kofaa wajjin wal fakkaataa ta'a jechuudha. And it is anti-parallel to omega if the angular speed is decreasing in time.
yoommoo ariitiin kofaa hir'ataa deeme kallattiin guula kofaa immoo faallaa maalii ta'a jechuudha? Faallaa kallattii ariitii kofaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf ilaala iddoo kanatti. Yoo ariitiin keenya dabalaa deeme bifa kana naannee kuni counter clockwise dha jechuudha. Counter clockwise bifa kanaan yoo naannee ariitiin kee yoo dabalaa jiraate kallattiin guula kofaa gara olii ta'a, garuma sambii keenyaa ta'a. Yoommoo if the speed is decreasing, angular speeding keessan immoo yoo xiqqaachaa deeme angular velocity gara olii yoo ta'e angular acceleration immoo gara gadii ta'a jechuudha. So gabaabatti akkamitti qabattu jechuudha? If the object is accelerating, ariitiin kofaa isaa yoo dabalaa deeme kallattiin isaa omega wajjin wal fakkaataa ta'a. If it is decelerating yookiin immoo if the angular speed is decreasing, the direction of angular acceleration and angular velocity is opposite or anti-parallel, waliif faallaa ta'u jechuudha. The other is equations of motion for uniform angular acceleration. Egaa akkuma linear motion keessatti uniformly accelerated motion ilaalle isa kanaafis maal gochuu dandeenya jechuudha? Ilaaluu dandeenya jechuudha. Consider a rigid object such as the CD in rotates about a fixed axis and has a constant angular acceleration. Wanta jajjaboo tokko ta'e yookiin immoo wanta wal qabataa ta'e tokko aksiisii isaarra kan naanna'u yaadaa yookiin immoo fudhadhaa jedha jechuudha. A set kinematic equations exist for rotational motion just as they do for translational motion. Kinematic equation shanan ijoon shanis gochuu dandeessu. Yeroo waa'ee kitaabni keessan afuriin ka'a garuu shan gochuu dandeenya. Isaan sun hundi isaanii rotational motioniidhaaf ni jiraatu jedhee kaasa jechuudha. Yoo maal jennee dubbachaa jira? If an angular acceleration is constant or uniform. Yoo ariitiin guulli kofaa keessan yoo dhaabbataa ta'e. They have similar form and are derived in similar fashion. Egaa formiin isaanii wal fakkaataadha. Akkaataan isaan derive ta'an illee wal fakkaataadha. So waa'ee guulaa yommuu dubbannu guulli maal jenneerra? It is change of velocity over change of time, isn't it? Omega final minus omega initial over final time minus final initial time. Initial time ni ta'a jechuudha. Kuni constant yoo ta'edha jechuudha wantoonni kana gaditti dubbannu hundi isaanii. Then by rearranging we get an equation. Equation jalqabaa maal argachuu dandeenya jechuudha? Omega final equals to omega initial plus alpha change of t. Egaa linear motion keessatti v final is equals to v initial plus at jennee kan dubbanne san equation jalqabaa kanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Where omega is angular speed of the rigid object at time t equals to 0. Omega initial u initial ta'e omega f immoo final yoo ta'e jechuudha. This equation allows us to find the angular speed omega final of the object at any later time t. Egaa equation kun yookiin immoo formulaan amma nuyi jalqaba irratti arganne kun ariitii kofaa qaama tokko yeroo kamirrattuu barbaaduudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Yoo guula dhaabbata akkasumas yeroo inni itti fudhate yoo beekne jechuudha. If the angular acceleration is constant, the average angular velocity is obtained by angular acceleration yoo constant ta'e average angular velocity maaliin argama jechuudha? Which is omega final plus omega initial over 2. Yoo guulli keenya dhaabbataa ta'e. Egaa inni kun kan hojjetu eenyu qofaaf jechuudha? If alpha is constant. If alpha is constant. Alphaan keessan constant yoo ta'e average angular velocity isa kanaan argachuu dandeessu jechuudha. Ariitii kofaa xumuraa eda'uu ariitii kofaa jalqabaa hiruu lamaatiin argachuu dandeessu jechuudha. Gama biraatiin sila yommuu define goonu average angular velocity yookiin immoo ariitii giddugaleessaa kofaa yommuu define goonu omega average is equals to delta theta over delta t jenneerra jechuudha. Jijjiirama kofaa hiruu jijjiirama yeroo jenneen jechuudha. Jijjiirama qaxxaamura kofaa jechuu dandeenya jechuudha. So himoota kana lamaan wal qixxeessuudhaan by equating the two equations we can obtain delta theta over
delta t equals omega final plus omega initial over 2. lamaan isaaniiyyuu maal ibsu? lamaan isaaniiyyuu average angular velocity ibsu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu yommuu kana lamaan wal qixxeessinu eenyuuf drive gochuuf yamma delta theta yookiin immoo angular displacement idhaaf proof gochuuf deemna jechuudha. Then kana yommuu taamiitiin gamatti baay'istan maal argattu? Delta theta equals to omega final plus omega initial over 2 times ishee kana bracketii keessa galchuu qabna times delta t ta'a jechuudha. Lamaan ishee baay'iftu hunda ishee baay'ifti waan ta'eef jechuudha. Kun amma equationii lammaffaa arganne jechuu dandeenya jechuudha. Equationii lammaffaa. Kuni qaxxaamura kofaa ittiin argachuuf kan nu gargaarudha jechuudha. When you substitute omega final by omega initial plus alpha delta t isa kana immoo omega final jalqaba irratti equation 1 jennee kan barreessine irratti maal jenneera? Omega final equals to omega initial plus alpha times delta t jenneera. Isaan yommuu bakka buusnu delta t equals to omega final bakka jedhu kana keessa buusna jechuudha. Omega final bakka jedhu. Omega final isa kana. Then omega final is omega initial plus delta alpha delta t yommuu calculation isa hojjetan xumura irratti isa kana argattu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf iddoo kanatti omega delta theta equals to omega final means omega initial plus alpha delta t. This is final omega or final angular velocity over 2 or you can say plus initial omega over 2 times maal ta'a jechuudha? Hunda isaatiin baay'isna times delta t ta'a jechuudha. Isa kana yommuu salphistan xumura irratti isa kana argattu jechuudha. Calculation keessan isin itti xumuruu dandeessu jechuudha. This equation allows us to find the angular displacement of the object at any later time t. Equationiin kun inni duraas inni lammataas maaliif nu eeyyame jechuudha? Angular displacement yeroo kamirrattuu jiraatu ittiin barbaaduuf nu gargaara jechuudha. Isa kanaan equationii lammaffaa jechuu ni dandeenya yookiin sadaffaa jechuu ni dandeenya. Doesn't matter. We know that delta theta is equals to omega initial plus omega final over 2 times delta t. Egaa jalqaba irratti yommuu proof goonu maal jenneera? Change of theta equals to omega initial plus omega final over 2 times delta t jenneera jechuudha. Delta t dhaaf immoo proof gochuu dandeenya. Equationii jalqabaarraa. Equationii jalqabaa maal jedha ture ni yaadattu ta'e? Omega final equals to omega initial plus alpha delta t jedha ture jechuudha. Isa kanarraa yommuu proof goonu delta t dhaaf isa kana argachuu dandeenya jechuudha. Then equationota kana lamaan combine yommuu walitti goonu akkamitti combine goona? Combine jechuun maal jechuudha? Equationota kana walitti makuun fayyadamu jechuudha. Maal jenneere? Change of theta equals to omega initial plus omega final over 2 times delta t. Iddoo kana delta t dhaaf isa kana fayyadamna jechuudha. Omega final minus omega initial over alpha fayyadamna jechuudha. Isa kana yommuu waliin baay'istan xumura irratti maal argattu? Equationii isa xumura omega final square equals to omega initial square plus 2 alpha change of theta argattu jechuudha. Egaa isa kana of eeggannoodhaan waliin baay'isuu qabdu jechuudha. Kana yommuu waliin baay'istan akkam ta'a jechuudha? Omega initial times final omega minus final initial omega plus lamaan isaanii rarraabsuu qabdu jechuudha. Final omega times final omega minus initial omega kan jala jiran immoo 2a dha jechuudha. Lamaan isaaniitiif maal jechuu dandeessu? 2a jechuu 2 alpha jechuu dandeessu jechuudha. 2 alpha jechuu dandeessu jechuudha. Then kana yommuu waliin baay'istan inni kun maal ta'a? This is equals to initial omega times final omega minus initial omega squared plus
final omega squared minus final omega times initial omega over 2 eta jechuudha. Over 2 eta jechuudha isa kana 2 alpha, I'm sorry, 2 alpha. Then amma termi wal fakkaata walirraa balleessuu dandeenya. Inni kun positive, inni kun immoo negative kan square qabu, inni kun negative jechuudha. So isaan lamaan wal balleessu kan nu hafu maal ta'a jechuudha. Delta theta equals to minus initial omega square plus final omega square over 2 alpha to nu hafa jechuudha. Over 2 alpha to nu hafa jechuudha. So isa kana rearrange yommuu gootan xumura irratti isa kana argattu jechuudha. Iddoo kanatti yommuu waliin baay'isnu omega final times omega initially qofatu nu hafa jechuudha. This equation allows us to find the angular speed omega final of the rigid object for any value of its angular position change of theta. Egaa equation kun immoo final angular velocity positionii angular yookiin immoo positionii kofaasaa iddoo barbaade irratti barbaaduuf kan nu gargaarudha jechuudha. Akkasuma yoo barbaadan isin shanaffaayyuu itti dabalachuu dandeessu jechuudha. Okay, taansinee example 2.5 amma fakkeenyota ilaalaa deemna jechuudha. What is the average angular acceleration of a rotating wheel if its angular speed changes from 30 rad per second to 50 rad per second into seconds? Maal jedhee wheeliin tokko yookiin immoo gommaan tokko ariitiin kofaa isaa 30 rad per second irraa gara 50 rads per second sekondii lama keessatti yoo jijjiirame maal barbaadinu jedhe average angular acceleration isaa shallagi yookiin immoo barbaadinu jedhe jechuudha. So kana gochuuf kennamoota keenya adda baafanna dursinee kennamoota keenya adda baafannu. The first one is initial angular velocity. Initial angular velocity is 30 rads per second, and the final angular velocity is 50 rads per second, and a delta t change of time is 2 seconds. Isaan kanatu nu kenname jechuudha. Then erga isaan kun nu kennamanii barbaadamaan keenya maalidha kan jedhu adda baasnee beekuu qabna jechuudha. The required is angular acceleration or alpha. Alpha is the required one. Solution: we know that from the definition, angular acceleration or alpha is a change of angular velocity over change of time, which means final omega minus initial omega over change of t. Alpha equals final omega kenya meeqa dare 50 rads per second minus 30 rads per second divided by 2 second. Alpha equals to 50 irraa 30 yommuu hir'istan 20 rads per second over 2 second. It will be 10 rads per second squared. Kuni maal ta'a jechuudha? Angular acceleration keenya xumura irratti kan argannu ta'a jechuudha. Okay. The next one is example 2.6. A rotating wheel has an initial angular velocity of 10 rad per second and accelerates at 2.5 rad per second square. Gommaan naannaa jiru tokko ariitii kofaa isa jalqabaa 10 rad per second qaba. Acceleration guulaa isaa immoo 2.5 yoo ta'e, A, how many revolutions are completed in 30 seconds? Sakandii 30 keessatti marsaa meeqa naannaa gommaan kuni? B, what is the angular speed of the wheel at t equals to 20 seconds? Angular speed yookiin immoo angular velocity gommaa kanaa yeroo daqiiqaa 30 booda meeqa ta'a jedhee nu gaafata jechuudha. Kennamoota keenya haa baafannu. The given are the first one is initial omega. Initial omega is 10 rad per second, and
alpha angular acceleration is equals to 2.5 rads per second squared, and let's say t1 equals to 20 second, and t2 equals to 30 second. Egaa yeroo garagaraa lama jira waan ta'eef akkasitti yaa fudhannu. The required one is a angular displacement in revolution. Revolution in angular displacement in revolution at t equals to 30 second. 30 second jechuudha. B omega final at t equals to final omega at t equals to 20 second. Egaa formulota keenya silaasan yaadachuudhaan hojjechuudha jechuudha. So initial velocity qabaanne acceleration qabaanne yeroo yoo qabaanne equation isa kamitti fayyadamna jechuudha. Delta theta equals to initial omega times delta t plus 1 over 2 alpha change of t squared. Isa kanatti fayyadamna jechuudha. Yommuu isa kanatti fayyadamnu omega initial meeqa qabna 10 rads per second times 30 second. Egaa irratti second fayyadamaa jedhamne 30 second jechuudha. Kun iddoo kanatti plus 1 over 2 alpha is 2.5 rad per second square times yeroon jalqaba irratti nu kenname 30 second the whole square isa kana jechuudha. Then this is equals to asumatti secondii tokko simplify gochuu dandeenya jechuudha. Godhan baay'isuu 300 radians. 300 radians plus 1 over 2 times 2.5 jechuun 1.25 rad per second squared times 30 secondii square yommuu goonu 900 second square argama. Then second square dhaan iddoo kanatti salphisuu dandeenya jechuudha. Sanaan booda 900 baay'isuu 1.25 1125 dhufaa jechuudha. Then 300 radians plus second square yommuu balleessinu ready to nu hafe 1.25 baay'isuu 900 1125 dhufaa jechuudha. 1125 radians nu dhufaa jechuudha. Then isaan kana lamaan immoo walitti hidhaatan meeqa argattu 1425 radians argattu jechuudha. Garuu kan nuyi gaafatamne maaliini revolutioniidhaan gaafatamne jechuudha. So revolutioniitti jijjiiruu qabna jechuudha. Kanas maal fayyadamnee jijjiirra? We know that 2 pi rad equals to 1 revolution. Then radianii nuu kenname iddoo kanatti barreeffanna jechuudha. 1425 radian will be change of theta or x jettanii akkasitti tolutti barbaaduu dandeessu jechuudha. Then kana criss cross yommuu gootan maal argattu? Change of theta equals to 1425 rad to 4 radian times revolution 1 revolution qabna waan ta'eef over 2 pi rad jechuudha. Then rad keessan hin balleessitu 2 pi jechuun piin 3.14 jechuudha. Isaan baay'istanii yommuu hirtan xumura irratti meeqa argattu jechuudha? Delta theta in a revolution equals to 226.9 revolution ta'a jechuudha. Revolution amma kana naanna'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Iddoo pi meeqa fayyadamtu jechuudha? 3.14 fayyadamuu qabdu jechuudha. Inni itti aanu b dha jechuudha. At t equals to 20 second b irratti kan gaafatamne b find final omega barbaadii jedhamne gaafatamne jechuudha. So equation dhuma jalqabarraa maal jennee barreessine yaadattoota final omega equals to initial omega plus alpha delta t yookiin immoo the given time jennee dubbanneerra jechuudha. Then initial velocity keenya meeqa jenne? 10 rads per second plus alpha keenya 2.5
rads per second squared times the given time is 20 second here. Asitti immoo secondii 20 fayyadamaa jedhamne jechuudha. Then isaan kana yommuu hojjennu 10 rad per second plus 2.5 times 20 second. Secondii tokko asumatti secondii tokkoon baduu dandeessi 50 raadiitu nu hafaa jechuudha. 2.5 baay'isuu 20 50 rad per second to nu then final omega at equal to 20 second is 60 rad per second. 60 rad per second argattu jechuudha. Bifa kanaan xumuruu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu example 2.7. A car wheel has an initial angular velocity of 6 rads per second. Gommaan konkolaataa tokko ariitii qofa jalqabaa 6 rad per second qaba. And a constant angular acceleration is 3 qaba. Calculate angular velocity after 100 revolution. Amma initial angular velocity isinii kenne, acceleration dhaabbataa keessan isinii kenne, maal barbaada jedhee angular velocity xumuraa barbaadaa nuun jedhee jechuudha. Theta meeqa isinii kenne? 100 revolutionii nuu kenne jira. So amma kennamoota keenyaa fi barbaadamaa keenya adda baafannu. First, we have initial omega. Initial omega is 6 rad per second. Constant angular acceleration, constant alpha is 3 rads per second squared. And change of theta. Change of theta is 100 revolution. The required one is final angular velocity omega final. So jalqaba irratti kan nuyi gochuudha qabnu maalidha jechuudha. We know final omega square is equals to initial omega square plus twice of alpha delta theta. Garuu delta theta keenya unity keenyatti jijjiirachuu qabna jechuudha. So 1 revolution is equals to how much? 2 pi rad. 2 pi rad. Then what about 100 revolution? 100 revolution. Yommuu kana delta theta arganna ta'u delta theta equals to maal ta'a jechuudha? 200 pi rad. 200 pi rad ta'a jechuudha. 200 pi rad qabna jechuudha. So kanarraa final omega equals to square root of initial omega square plus twice of alpha delta theta ta'a jechuudha. Then lakkoofsota keenya bakka buufachuudha jechuudha. Kanaan booda omegaan keenya omega initial in 6 dha. 6 rad per second squared plus twice of what is alpha? 3 rads per second squared times delta t is 200 pi 200 pi is a 200 pi rad 200 pi rad yookiin immoo 3.4 baay'istanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Then isa kana yommuu baay'istan this is equals to square root of 36 rad square per second square unity is square ta'a waan ta'eef jechuudha plus 6 rad per second square okay times inni kun meeqa ta'a jechuudha 200 pi jechuun 628 isn't it? Yeah, 628 rad isa kana ta'a jechuudha. Okay, isa yommuu waliin baay'istan maal argattu jechuudha. Omega final equals to square root of 36 rad square per second square plus 3768 egaa raadii lama yommuu waliin baay'isan rad square
per second square argattu jechuudha. Isaan kana lama walitti hidhaatu jechuudha. Omega final is equals to square root of kun lamaan immoo walitti hidhaman maal ta'u 38 3804 rad square per second square ta'a jechuudha. Second square root keessa immoo baastan omega final is equals to 61.68 rads per second ta'a jechuudha. Bifa kanaan final omega keessan barbaaduu dandeessu jechuudha. Inni taanu kinematic equations for rotational and translational motion. Equationota kinematics kan rotational fi translationally wal madaalchisna jechuudha kutaa kana keessatti. The kinematics for rotational motion is completely analogous to linear or translational kinematics. Egaa kinematics in rotationally yookiin immoo equation rotationally kun kan translational yookiin linear kana dura barattaniin analogous yookiin immoo wal fakkaataa jechuudha. Iddoo itti wal fakkaatan qabu jechuudha. Many of the equations for mechanics of rotating objects are similar to the motion of equations for linear motion. Equation hedduun isaanii wal fakkaataadha jechuudha. When solving problems involving rotational motion, we use variables that are similar to linear variables, distance, velocity, and acceleration, but take into account the curvature or rotation of the motion. Egaa rotational motion yommuu kinematics isaanii yookiin immoo quantity isaanii yommuu furru variable wal fakkaataa fayyadamna jechuudha. Distance ni fayyadamna, velocity, acceleration ni fayyadamna. Garuu immoo rotation yookiin immoo daandii martoora ta'uu isaanii maal goona jechuudha xiyyeeffannoo keessa galchina jechuudha. We define the angle of rotation delta theta which is the angular equivalence of distance change of phase. Delta theta yookiin immoo angle of rotation kan jennuun yookiin immoo angular displacement kan jennuun linearidhaaf maal ta'a jechuudha distance yookiin immoo displacement kan jennuuf ta'a jechuudha. Angular velocity yookiin omega kan jennuun immoo linear velocity dhaan wal fakkaataa ta'a jechuudha. Angular acceleration kan jennuun immoo rotational equivalence of yookiin immoo rotational equivalence of linear acceleration ta'a jechuudha. Linear acceleration ta'a jechuudha. Kanaafuu alphaan linear acceleration wajjin wal fakkaata yookiin immoo haalli itti shallagnu wal fakkaata jechuudha. Omegaan velocity wajjin delta theta immoo delta s yookiin immoo linear displacement wajjin akka wal fakkaatudha jechuudha. Egaa gabatee kana keessa formulaawwan kinematics afran keessan sirriitti ilaaluu dandeessu jechuudha. V final is equals to V initial plus. Egaa formulaawwan kun baay'ee murteessoodha waan ta'eef isaan kana sirriitti qabadhaa. Acceleration times delta t salphumatti bakka bu'eedhuma V final kan jedhu omega final omega initial plus alpha delta t isaanumaan bakka buusna jechuudha. V average equals to V initial plus V final over 2. Omega average equals to initial omega plus final omega over 2 wanti jijjiiramee jiru jechuudha asittis. Then delta h equals to displacement jechuudha kuni initial velocity plus final velocity over 2 times delta t or the time taken, which means it is the rotational or the linear equivalence of delta theta or equals omega initial plus omega final over 2 times delta t ta'a jechuudha. Kunis ammas jijjiiramni hin jiru. Inni kunis akkasuma change of s equals to v initial t plus 1 over 2 t square asitti immoo maal ta'a jechuudha qubeewwanuma isaanii yookiin immoo bakka bu'eewwanuma keenya jijjiirrachuudha jechuudha. Delta theta equals to omega naught times t plus 1 over 2 alpha delta t squared, and v final square is equals to v initial squared plus twice of acceleration times displacement. It is the analogous of omega final squared equals omega initial squared plus twice of alpha times delta theta ta'a jechuudha. Kanaafuu equivalenceota keenya yookiin immoo formulaawwanuma keenya qubeewwan isaanii jijjiiruudha jechuudha. Angularidhaaf maal ta'a linearidhaaf maal ta'aaf malee formulaan jijjiiramu hin jiru jechuudha guutumaan guutuutti. The other is relationship between angular and translational quantities. Quantity gidduu yoo hariiroo maal ture formula hariiroo gidduu jiru hariiroo formula gidduu jiru ilaallee jirra. Quantity dhuma gidduu immoo yookiin immoo qaama safaramaa rotational fi daandii sirriiraa yookiin immoo linearii maali garaagarummaan jiru kan jedhu immoo ilaallaa jechuudha. The relationship between angular or rotational quantities and the translational or linear quantities is fundamental in physics. Egaa hariiroon rotational quantity fi
translational yookiin linear quantity gidduu jiru physics keessatti baay'ee murteessaadha jechuudha. Especially in understanding how motion in circles relates to linear motion. Keessattuu sochiin geengoo irratti taasifamu yookiin immoo daandii geengoo irratti taasifamu akkamitti sochii daandii sirrii wajjin walitti firooma kan jedhutti gahee guddaa qaba jechuudha. When a rigid object rotates about a fixed axis, as in the following figure, every particle of the object moves in a circle whose center is on the axis of the rotation. Egaa fakkeenyaaf wantoon kun ofirra naanna'aa yoo ta'e wanti kun iddoo aksisii kana irratti bifa kanaan akkanatti ofirra naanna'a yoo ta'e egaa qaamoleen hundi isaa yookiin immoo paartikiloonni qaama kanaa hundi isaatu aksisii kanarra maal godhu jechuudha rotate akka godhan jalqaba irratti yommuu define goonu ilaallee ture jechuudha. Because point P in the figure moves in circle, the translational velocity of vector V is always tangent to the circular path and hence called tangential velocity. Egaa velocitiin point B kana iddoo hundattuu tangentii sarkilii kanaa ta'a jechuudha. Tangentii jechuun sarara tuqaa tokko irratti sarkiliin tuqu tangentii jedhama jechuudha. So iddoo hundatti asisoo gahe tangentii mataa, asisoo ta'e tangentii mataa jechuudha. Kanaafuu tangential velocity sababni inni jedhameef linear velocity maaliif jechuudha? Yeroo hunda tangentii daandii geengawaa sanaa ta'a waan ta'eef jechuudha. The magnitude of the tangential velocity of the point P is by definition the tangential speed V is equals to change of S over change of T akka ta'e kanaan beektu jechuudha. Definitionii duraarra. Whereas this distance or displacement traveled by the point measured along the circular path and recalling that the change of S equals to R change of theta. Egaa change of S is equals to change R of theta. Egaa kana maalirraa kaane jechuun jalqaba yommuu dubbannu theta is equals to S over R jennee dubbannee turre jechuudha. S in arc length yoo ta'u R in immoo raadiyeesii geengoo keenya yoo ta'e jechuudha. So kanarraa ka'uudhaan maal fiduu dandeenya? Tangential velocity jechuun definition keenya irra maal jenneera? V is equals to change of S over change of T jenneera jechuudha. But change of S in immoo maal jenne iddoo kanatti R times delta T jennee kinu iddoo kanatti dubbannee jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan V is equals with isa kana ta'a jechuudha. R delta theta over delta T ta'a jechuudha. Isa kana jechuun maal jechuudha? Change of S jechuu waan ta'eef jechuudha. R times delta theta jechuun change of S isa kanaan wal qixa waan ta'eef jechuudha. Because omega bira immoo dhaqxan omega is equals to delta theta over delta T jennee ibsineerra jechuudha. Kanaafuu delta theta over delta T immoo omega erga ta'eeti V maal ta'a jechuudha? V is equals to omega R ta'a jechuudha. Kanaafuu angular velocity fi tangential velocity gidduu hariiroon jiru isa kana ta'a jechuudha. Akkasumas immoo angular displacement fi translational yookiin immoo renal displacement gidduu hariiroon jiru isa kana ta'a jechuudha. Okay. Therefore, the tangential speed of a point on rotating rigid object equals the radius multiplied by the angular speed. Isuma nama dubbadde jechuudha. Kanaafuu tangential speed maal ta'a jechuudha? Angular speed times radius of a circle yookiin immoo path ta'a jechuudha. Therefore, although every point on the rigid object has the same angular speed. Egaa isa kana sirriitti qabachuu qabdu. Qaama jajjaboo tokkoof angular speediin wal fakkaataadha. Iddoo barbaadaa jiraatu angular speediin inni qabatu wal fakkaataadha jechuudha. But not every point has the same tangential speed. Garuu partikiliin hundi tangential speedii kan mataa isaa qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf asumarraa ilaala wanti iddoo kana jiruu fi qaama wanta kanaati kunis wanti iddoo kana jiru yommuu rotationii tokko naanna'u tangential speedii wal fakkaataan deemu jechuudha. Maaliif inni kuni sarara dheeraa deema, inni kun immoo sarara xiqqoo deema. Tangential speediin immoo maal irratti hundaa'a? Tangential displacement irratti hundaa'a yookiin immoo arc length irratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu same angular speedii qabaatu. Maaltu particularly rigid object iddoo kamiyyuu jiraata. Garuu immoo different tangential speedii qabaatu jechuudha. Isa kana qabadha. The tangential speed of a point on the rotating object increases as one moves outward from the center of rotation. Tangential speediin qaama tokko adaduma wantichi seenterii irraa fagaachaa deeme ni dabala jechuudha.
Isinitti meera wanti pointii iddoo kana jiru tangential speedii guddaa qabaata inni iddoo kana jiru immoo xiqqaa qabaata jechuudha. So fakkeenyaaf wantoo bifa kanaan jiru tokkoof waa'ee acceleration isaa dubbachuu dandeenya jechuudha. Waa'ee acceleration dubbachuu dandeenya. Waa'ee acceleration immoo yommuu dubbannu tangential acceleration is equals to change of v over change of t dha jechuudha. Tangential acceleration change of v over change of t. But we know that change of v immoo maal ta'a jenneera r times delta omega kana jalqaba dubbanne jechuudha. R times delta omega or change of omega. So acceleration is equals to r egaa change of v over change of t jechuun raadiyeesiidhuma omega dhaan baasnee arganna. Kanaafuu r times change of v over change of v jechuun immoo delta omega times r jechuudha. Delta t dha birree isa kana arganna jechuudha. Because alpha is equals to change of omega over change of t jechuudha. Alpha jechuun change of omega over change of t waan ta'eef maal jennee conclude gochuu dandeenya ree? Tangential acceleration is equals to radius times angular acceleration jennee conclude gochuu dandeenya. That is the tangential component of translational acceleration of a point on a rotating rigid object equals the radius multiplied by the angular acceleration. Kanarraa kaaneet radiusii fi angular acceleration waliin baay'isuudhaan tangential acceleration qaama tokko argachuu dandeenya jechuudha. The other is example 2.8. Inni taanu example 2.8 kan waliin ilaaluudha jechuudha. Gaaffiin akkas jedha. A wheel has radius of 20 cm and accelerates from rest to 15 revolutions per second in 30 seconds. What is the magnitude of the tangential acceleration of a point at the tip of the wheel? So amma isa kan hojjechuudhaaf giivanoota keenya haa fudhannu. The first given is radius of circle is 20 centimeter and accelerated from rest to 15 revolution per second. So initial omega ariitiin guulaa ariitiin qofaa jalqabaa duwwaadha jechuudha. From rest nuun jedhe waan ta'eef from rest boqonnaa irraa ka'e nuun jedhe final omega is 15 revolution per second. Revolutions per second in 30 seconds. Change of t is equals to 30 seconds. So the required one is what is the magnitude of the tangential acceleration of a point at the tip of the wheel. Egaa tangential acceleration velocity yemmuu jennu kan tuqaati jechuudha. Kan tuqaa tokko yookiin kan paartikilee tokkooti malee kan qaama guutuu miti. Kan qaama guutus eessumaan bakka bu'a jennee fudhachuuf jechuudha. So the required one is acceleration. Let's say AT, tangential acceleration. Solution, we know AT, tangential acceleration is equals to alpha times radius. Alpha times radius akka ta'e ni beekna jechuudha. Kanaafuu maal argachuu qabna jechuudha? Alpha argachuu qabna jechuudha. Alpha equals to change of omega, final omega minus initial omega over change of t, which means final omega is 15 revolution. So we should change this 15 revolution per second to rad per second. Egaa unity waltabaatti maal gochuu qabna jechuudha? Jijjiirrachuu qabna jechuudha. So one revolution is we know that one revolution is equals to 2 pi rad. Then 15 revolution will be delta theta. So delta of theta in rad is 30 pi rad, isn't it? 30 pi radita jechuudha. 30 pi radita soddoma sadi tuqaa tokko afuriin baay'isuu qabdu jechuudha. Then half rule. So alpha equals to 30 pi rad per second. 30 pi rad per second. 30 pi rad per second minus 0 over the given time is 30 seconds. Then alpha equals to maal gochuu dandeenya amma soddoma jalqisuu dandeenya jechuudha. Then
maal arganna pi arganna jechuudha pi rad per second square yookiin immoo 3.14 rad per second square dha jechuudha. Kanumarraa maaliif calculate gochuu dandeenya jechuudha tangential acceleration keenyaaf calculate gochuu dandeenya. T is equals to r times alpha, which means r is 20 centimeter, which means 20 centimeter jechuun 0.2 meter times 3.4 times 3.4 rad per second square ta'a jechuudha. Then xumurarratti tangential acceleration keessa meeqa ta'a jechuudha. Kana yommuu waliin baay'istan 0.628 meters per second square ta'a jechuudha. Tangential acceleration keessan bifa kanaan calculate gochuu dandeessu jechuudha. The other is example 2.9. A car accelerates from 20 meters per second to 24 meters in 5 seconds. Egaa konkolaataan tokko 20 meters per second irraa gara 24 meters per second sekondii 5 keessatti guulee nuun jedha jechuudha. Calculate the angular acceleration of the wheels of the car if the radius of the wheel is 40 centimeter. Egaa kanas kennamoota keenya erga adda baafanneen booda calculate gochuudha jechuudha. So angular acceleration nu gaafata jechuudha. Asitti immoo given on keenya eenyudha jalqaba irratti kan nu kenname v initial egaa linearly nu kenname jechuudha 20 meters per second and v final is equals to 24 meters per second. Delta t is 5 seconds and a radius of circle r is 40 centimeter, which means 0.4 meters. The required one is alpha, isn't it? The required one is alpha. There's alpha. So we know that a is tangential acceleration is equals to r times radius of a circle times alpha. This implies that alpha is equals to tangential acceleration divided by alpha. So jalqabarratti eenyu argachuu qabna jechuudha tangential acceleration keenya argachuu qabna jechuudha. So at or tangential acceleration is equals to change of v over change of t. So the final velocity or the final linear velocity is 24 meters per second minus initial linear velocity is 20 meters per second. 20 meters per second divided by the given time, which is 5 seconds. Then this is equals to 4 meters per second over 5 second. Then second kun waliin balleessitu isinitti meera kun over jala jira waan ta'eef second square ta'a. 80 equals to meeqa jechuudha afur hiruu shaniif yommuu hirtan 0.8 meters per second square 0.8 meters per second square, but the question is alpha. So alpha equals to 80 or linear acceleration divided by radius, which is equals to alpha is 0.8 meters per second square divided by radius is 0.4 meter, which is equals to angular acceleration in case of meeqa ta'a jechuudha 2 rads per second square ta'a jechuudha 2 rads per second square. This is the angular acceleration of the wheel of the car. Great. The other is example 2.10. Nitaan immoo fakkeenya lama tuqaa tokko jechuudha. A boy rides a bicycle for 5 minutes. The wheel with radius of 30 centimeter completes 2,000 revolution during this time. Egaa gurbaa tokkotu maal gochaa jira daqiiqaa 5 bicycle oofaa jira jechuudha. Then
raadiyeesiin gommaa saayikilii isaa 30 seentimeetira yoo ta'e daqiiqaa 5 nuu kenname kana keessatti 2000 revolutionii uffisee. Calculate average angular velocity of the wheel. Average angular velocity wheelii kana barbaadinu jedhe. B. The linear distance traveled by the bicycle in 5 minutes. Linear distance mucaa kanaan yookiin immoo saayikil kanaan deemame daqiiqaa 5 kana keessatti barbaadinu jedhe jechuudha. So kennamoota keenya addaa baafannu jalqaba irratti kan nuu kenname the first one is time, isn't it? Yeah, change of t is 5 minutes. 5 minutes, which is equivalent to 300 seconds. 300 seconds. And the radius is 30 centimeter, which means r equals to 30 centimeter, which means 0.3 meter. And change of theta is equals to 2000 revolution. 2000 revolution. And required. What are the required? Required kan jennu yookiin barbaadamoonni keenya lama jiru. The required one is angular velocity of the wheel. Angular velocity. Average, yeah. Average angular velocity is asked. And linear distance traveled by the bicycle. The other is a change of s. B is a change of s. Solution. We know that solution A, let's start or let's begin from A. We know that average angular velocity is equals to the angular displacement divided by the time taken. But the angular displacement is given in revolution, so we have to convert into radians. We know that 1 revolution is equals to 2 pi rad. 2 pi rad. And what about 2000 revolution, which is delta theta? So delta theta in rad will be 4000 pi rad. 4000 pi rad. Pi sari tuqaa tokko afurii jechuudha. Isa kanaan calculate goone jechuudha. Irratti so omega average equals to 4000 pi rad divided by change of t is 300 second. 300 second. So omega average or the average angular velocity will be, okay, when we divide 4000 by 300, it will be about 13.3 pi rad per second. Egaa yeroo baay'ee gaafileen asirratti dhaabbachuu danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee filannoowwan qorumsa biyyoolessaa irratti fa'aa iddoo kanatti dhaabbachuu danda'a. Iddoo kanatti dhaabbachuu danda'a. Paayidhaan ibsuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddanis immoo 13 baay'isuu 3.1 kaa'uu dandeessu. Yommuu baay'istan meeqa argattu waliin baay'istanii kaa'uu dandeessu. 41.9 rads per secondiidhaan kaa'uu dandeessu jechuudha. Pi jechuun 3.141 ta'e jechuudha. Pi is equals 3141 ta'e jechuudha. 3141 ta'e bifa kanaan kaa'uu dandeessu. Lammaffaa irratti kan gaafatamne the linear distance, isn't it? The linear displacement covered by bicycle during 5 minutes. So change of s is equals to, from the definition or the relation between linear displacement and angular displacement, which is equals to radius of circle times delta theta, which means r is radius of the circle is 0.3 meter times 4000 pi rad. So this is equals to kana lamaan yemmuu waliin baay'istan meeqa argattu? 1200 pi meters. Then isa kana meeqan baay'isuu dandeessu? 1200 times 3.3
14 meter. Kana waliin baay'istanii xumura irratti deebii keessan kaa'uu dandeessu jechuudha. Yommuu waliin baay'istan meeqa argattu? 8,768 meter argattu jechuudha. This is the linear displacement. The bicycle can move within 5 minutes. Daqiiqaa 5 keessatti isa kanadha jechuudha deemuu kan danda'u. The other is example 2.11. Inni itti aanu fakkeenya 2.11 jechuudha. A rope is wrapped many times around a pulley of radius 50 cm. Funyoon puulii raadiyeesiin isaa 50 cm dheeratu irratti maal ta'e maramee jira yeroo baay'ee nuun jedhee jechuudha. Akkuma kunoo asirratti argitan kanaan how many revolutions of the pulley are required to raise a bucket to a height of 20 meter. Egaa bakeetii yookiin immoo baaldii wayii fageenya asii olii yookiin immoo translational displacementii 20 ol kaasuudhaaf revolutionii funyoo hammamiitu barbaachisaa jedhee nu gaafate jechuudha. So technically maal nu gaafate jechuudha? Angular displacementii nu gaafate jechuudha. So let's identify our given. The first one is a radius of a pulley, or the pulley is 50 centimeter, which is equivalent to 0.5 meters, and let's say change of h or s, change of h equals to 20 meter. Then the required one is delta theta or angular displacement in gravity. Technically we know that from the relationship between translational displacement and angular displacement is equals to translational displacement divided by radius. So which means 20 meter divided by 0.5 meter. So 20 meter divided by 0.5 meter, which is equals to 40 rad arganna jechuudha. Raadii meeqa jechuudha? 40 arganna jechuudha. Revolutioniidhaan nu gaafate waan ta'eef, but one revolution is equals to 2 pi rad. So what about 40 rad? 40 rad will be some unknown delta theta. So delta theta will be 2 pi revolution nu ta'a jechuudha. Then delta theta in revolution equals to 20 pi jechuun 3.14 revolution ta'a jechuudha. Kana yommuu hirtan xumura irratti meeqa argattu? 6.4 revolution argattu jechuudha. So bifa kanaan shallaguu dandeessu jechuudha. The other is example 2.12. Inni biraa immoo fakkeenya 2.12 dha jechuudha. The angular velocity of a bicycle is 18 rad per second. If the radius of the wheel is 4 cm, what is the speed of the bicycle in meter per second? Egaa kanas maal gochuudha jechuudha? Jalqaba angular speedii barbaadna, sanaan booda immoo translationiitti jijjiirra yookiin immoo linear isaatti jijjiirra jechuudha. Baay'ee salphaadha. Kennamoota keenya adda baafannu. Given the first one is angular velocity. Angular velocity is equals to 18 rad per second. Radius is radius equals to 40 centimeter, which means 0.4 meter, and the required one is tangential velocity. So by definition we know tangential velocity is equals to radius times angular velocity, which means 0.4 meter times 18 rad per second. So tangential velocity equals to 0.4 times 18 is 7.2 meters per second. 7.2 meters per second ta'a jechuudha. The other is example 2.13. Inni taalmu fakkeenya. Egaa fakkeenyota kana sirriitti shaakaluu qabdu jechuudha. Akka sirriitti isinii galuuf irra deddeebinee shaakalaa jirra. A rope is wrapped many times around a pulley of radius 20 centimeter. What is the average angular velocity of the pulley if it lifts a bucket to 10 meter in 5 seconds? Funyoon puulii tokko irratti
yeroo baay'ee maramee jira. Raadiyeesiin puulii sana 20 seentimeetira. Baakeetii tokko yookiin baaldii tokko 10 meetira ol kaasuudhaaf sekondii 5 keessatti angular velocity'n puulii meeqa ta'uu qaba jedhee nu gaafate jechuudha. Average angular velocity'n puulii meeqa ta'uu qaba jedhee nu gaafate. Meeqa namoota keenya haa baafannu. The first one is from our given. The first one is radius of the pulley 20 centimeter, which is equivalent to 0.2 meters. And what is the change of s? Let's say change of s is 10 meter, and delta t is 5 second. The required one is average angular velocity, omega average. By definition we know omega average is equals to change of theta, or angular displacement divided by the time taken, which is equals to, but we know here we know change of theta is equals to, and you come change of s change of s over radius of a pulley, which is 10 meter divided by 0.2 meter. So delta theta will be 50 rad. 50 radi arganna. Then average omega will be 50 rad divided by 50 rad divided by 50 rad divided by 5 second. So it will be 10 rads per second. 10 rads per second. The other is example 2.14. Consider flat rotating disc as shown figure 2.13. Omega initial is 0, omega final is 20 rad per second, and t equals 4 second. What is the average angular and the linear acceleration for particle B? What is the average angular and the linear acceleration for particle A? Diskii wayii rotate ta'aa yoo jiraate bifa kanaan ilaalaan hin jedha jechuudha. Bifa kanaan rotate ta'aa yoo jiraate initial angular velocity duwwaa ta'e, final immoo 20 rads per second yoo ta'e, time immoo 4 second yoo itti fudhate, what is the average angular and the linear acceleration for particle B? Particle B daaf average angular and linear acceleration meeqa ta'a? Particle A daaf immoo average angular akkasuma linear acceleration meeqa ta'a jechuudha. Kanaafuu particle B xiqqoo radius irraa dheeratee argama, particle A immoo gabaabbatee argama jechuudha. So R1 kan eenyuti? Kan particle A ti, R2 immoo kan particle B ti jechuudha. Akka kennama keenyatti kana R1 R2 jedhee nu kenneera waan ta'eef jechuudha. So given the Kenya at the Habavanu, initial omega is 0, final omega is 20 rad per second. The time is 4 second, and R1, or let's say RA is 20 centimeter or 0.2 meter. RB is 0.4 meter. Then the required one is required yookiin immoo barbaadamtoota lama qabna jechuudha. Asitti inni jalqabaa A irratti maal gaafatamne? A average akkasuma maal gaafatamne kan biraa? Alpha average, tangential average acceleration fi linear gaafatamne. B irrattis immoo A tangential average akkasumas alpha average gaafatamne jechuudha. Kanaafuu kan jalqabaa kan A eenyuti? Kan B gaafatamne, kan B ti jalqaba irratti, kun immoo inni lammaffaan kan A ti jechuudha. Kan particle A ti jechuudha. Jalqaba kan B, lammaffaa irratti kan A gaafatamne jechuudha. So kunoo zaati jalqaba eenyurraa kaanu? A haa kaanu. A irraa yommuu kaanu alpha B equals to change of
omega over change of t kana jechuudha. So kana yommuu argattan initial velocity keenya 0 dha waan ta'eef maal ta'a jechuudha 20 rads per second times divided by 4 second ta'a jechuudha. So alpha b will be 5 rads per second square. Inni kun A's B's wal qixa ta'a jechuudha, which is equals to alpha A. Uma garaagarummaan qabu jechuudha. Maaliif angular velocity isaanii wal fakkaataa waan ta'eef jechuudha. Asumaan xumuruu dandeenya jechuudha. Garuu iddoo kanatti maalidha? Alpha B osoo hin ta'e AB yookiin immoo tangential acceleration. AB is equals to R of B times alpha. Alpha lamaan wal fakkaataa waan ta'eef dhiisuu dandeenya. R of B meeqa jenne 0.4 jenneera. 0.4 meters times what is alpha? Alpha is 5 rads per second squared. Then tangential acceleration is equals to kana lamaan immoo waliin baay'istan this is point. Okay, 0.4 meter. So it is 2 meters per second squared. 2 meters per second square ta'a jechuudha. Eentu inni jalqabaa yookiin immoo B'n jechuudha. B'taa dabarru lamaan isaanii deebisneerra. B'tti yommuu dabarru B irratti wantoota lama gaafatamne. Jalqaba irratti kan nuyi gaafatamne B irratti eenyudha? Alpha A. Alpha A is equals to alpha B jenneerra, which is 5 rads per second squared dha jechuudha. Kun lamaaniifuu dhaabbataadha. Garuu kan adda ta'u maalidha jechuudha? A garaagarummaa qabaata jechuudha. Tangential acceleration of particle A is equals to radius of particle A times alpha. Alpha A yookiin immoo alpha iddoo hundatti wal fakkaata waan ta'eef dhiisuu dandeenya jechuudha. So tangential acceleration of particle A is equals to radius inni qabu meeqa jennee ture? 0.2 meters times 5 rads per second squared ta'a jechuudha. Then A equals to kana immoo waliin baay'istan 1 meters per second squared ta'a jechuudha. So kan jijjiiramu tangential acceleration jedhama malee angular acceleration F's B's wal fakkaataa ta'uusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Kutaan keessatti discussion questions 2.7 and also some past UE equations kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Egaa isinis amma ammaatti chaanaalii kana subscribe waliin jirtu taanaan maal jedhu subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan viidiyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baradha. Akkasumas viidiyoon battalii hojjetame akkasiin bira gahuuf notification batanii banachuu hin dagatiina. Gaaffii qabdan kamiyyuuf immoo comment box keessatti naa kaa'aa. Viidiyoo itti aanu kanaan immoo arginutti fayyaa nagaanaaf ta'a. One love.